രാമേശ്വരം ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് അമ്മച്ചി അവിടെയാണ് മരിക്കുന്നത് അതിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വോയിഡ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ വോയിഡ് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഹൗ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ഡിമാൻഡ്സ് ആസ് പെർ സേ ഈ സോൺ ഓഫ് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോണർ ഓഫ് മ്യൂസിക് പഠിക്കണം. ഇല്ല. അപ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഫിഗറിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ അവർ ഓൺ. ഓൾറെഡി അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1.5x ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കമ്പോസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഈ പാട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഹാഫ് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെൻ ദ ഫൈറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റർ വെർഷൻ വരണം. സോ വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ദ ലിറിക്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് രണ്ടും പാട്ടിലും. അതർവൈസ് വി വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ടു tempo of this the original song. Guruvayur for me is different sounding in terms of Krishna song. I don't imagine me making that song 4 years ago. Songs verumbo that was the first time I was making songs after a film was shot. That was my first time of doing it. But now that you have done it in that film, it becomes much more okay for you to get eased out with the process of making songs after the film is being shot. ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഗൗതമന്റെ രഥം, അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിനിമയോട് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു സിനിമയാണ്, പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ആ സിനിമ ഈ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയോട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം പോലെ തന്നെ ആ സിനിമയോട് ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലൈക്ക് ഹോൾ പ്രോസസ്? ഗൗതമന്റെ രഥം കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി, ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് ഉയിരെ പാട്ട്. അത് കമ്പോസ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങിയ പാട്ട് അതായിരുന്നു. And then because Malayalam, now I'm getting used to how to make songs, and still I think I'm very young in terms of composers, and it's just been few years of me being composing music. Appo adu a time where I can't speak Malayalam properly. Now I can better, I can do it better, but ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ what you're trying to compose, ഇനി ഇത് ഇഷ്ടാവുക ആൾക്കാരെ you don't know. അതോ and then there are a lot of songs, a big team. There are Neeraj is there, Basil is there, and the overall the project that they were planning was such. It was very cute project to be a part of. I didn't want that project to get spoiled because of me. And then as any young composer, you may have certain doubts. But after a while, I think when you get into the process, you forget about what is going to happen, and you just അത് ഇനീഷ്യലി ആ എക്സാം തരുന്ന മുമ്പുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ എക്സാം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ് എക്സാം യു ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്, യു ജസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺസ് ഐ വെന്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അത് ലൈക്ക് അതിന്റെ ബ്രീഫിംഗ് ആക്ച്വലി അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഗൗതമന്റെ രഥത്തിന്റെ ആക്ച്വലി ഐ ബിലീവ് ആനന്ദ് ഇൻ ജനറൽ ഈസ് a motorhead. He likes cars and driving in cars. So the story was very personal for him in some sense. All he said briefingly, I think the major important part which we had a lot of discussions about were അമ്മച്ചിനെ അവർ ട്രിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സീനായിരുന്നു. Because it becomes a shifting point in the film and also very emotional point. Basil leaving for അപ്പോൾ generally it was a fun story, കുറച്ച് ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൽ. അപ്പോൾ I basically don't remember the exact briefs at that moment, but script we used to കുറേ പ്രാവശ്യം പുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റ് നറേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ I used to sit around and just figure out what they're trying to shoot. How can you support that musically, because it being my first time, you don't know a lot of things, you're just sitting around and figuring out. Then briefly, majorly I was trying to build up songs first. Appa songs le edake portions le how can we make it differently was a certain background score were still okay, but songs inde irnu I used to take briefs from them. What are you intending? Ippal Uyire anengilum he wanted anybody who listens to that song should fall in love. Our pattern of song കിട്ടിയാൽ പിന്നെ രാമേശ്വരം പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു I don't know. I'm very confused about the briefings at that time. But yeah, you should feel that something just left you.
രാമേശ്വരം ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് അമ്മച്ചി അവിടെയാണ് മരിക്കുന്നത് അതിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വോയിഡ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ വോയിഡ് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഹൗ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ഡിമാൻഡ്സ് ആസ് പെർ സേ ഈ സോൺ ഓഫ് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോണർ ഓഫ് മ്യൂസിക് പിടിക്കണം. ഇല്ല. അപ്പോൾ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഫിഗറിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ അവർ ഓൺ. ഐ യൂസ് ടു മേക്ക് സം തിങ്സ്, make him listen to it, and he was like, "Achata." Yeah, and then it's by far that I can remember right now, but someday. ഓൾസോ എനിക്ക് അങ്കിത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായി, ലൈറ്റ്സായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാട്ടായിരിക്കും. ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്രിയേഷനിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായ സോങ്സ് ആയിട്ട് തോന്നലുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ ഉയിരെ ആണെങ്കിലും തീരാകഥയാണെങ്കിലും ഈ തിരികെയുള്ള പാട്ടുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ വരികളെ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓവർപവർ ചെയ്യലില്ല. അത് ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതാണോ? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഫിലിംസ്, ഐ തിങ്ക് ഇഫ് there is something in which music is much more important, ആ രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ. പക്ഷെ ഈ സോൺ ഓഫ് ഇപ്പൊ തിരികെ പറഞ്ഞതും ഗൗതമിന്റെ രഥമായാലും they are all very soft, light hearted, good watching, easy watching films. അപ്പോൾ അതിൽ I don't think we should music should not have overpowered. But then if you are making certain വേറെ രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ, if it's much more electronically produced അല്ലെങ്കിൽ it seems like much more of a score than a song. In certain situations it's depending on what you are doing and what you are making. But I generally do believe one thing, just like നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് തരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ഉപദേശം തരുമ്പോഴും than speaking a lot of things, sometimes you could just say a line and somebody might know, oh, that was enough for me, I get it. And sometimes you might just end up saying for an hour and somebody does not get it. So same I treat it in music or filmmaking also. Sometimes less is more. If you can not pull a huge amount of instruments to convey what you want to convey, then there's just few things you can put in place or say it in the right way. And you don't need a lot of things to say something in a right way. It's just our format, I still believe. So I don't put up a lot of instruments when I make music also. If it's meant to be big and huge, it is, but I don't generally try making it huge. A purposeful effort, thought undu adil, but then depending on project. ഓൾസോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരംഗി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. സോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ശ്രമിക്കാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ? നമ്മൾ ഒരു പാലറ്റ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. How the whole, if you look the film as a whole, how does it should not be two different films when you watch a film, musically at least, or in terms appo how nammal paletting design cheyarundi. Things should be different, but it should always be a part of the main core thing. Adinte oru sub parts aavam nammude baaki musical format also, but you create generally നമ്മൾ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് പാറ്റേൺസ് വി ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫിക്സേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് വി ഇനീഷ്യൽ 1 week or 10 days we get to know what everybody in our team is trying to make. We come in the same page and then we play around. പക്ഷെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഫീൽ കി certain genre of music is much more ഇത് രസം ഉണ്ടാവും. We have not tried this before, so let's try this, let's make something, അല്ലെങ്കിൽ let's അങ്ങനെ whatever you feel at that moment watching the film, you just get it somehow. Okay, if you try this, baaki I feel it's all trial and error. You try it out, it does not work, you do something else. So we are not generally, in our team also, people are not scared to work. അങ്ങനെ maybe work more and അത് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊളാക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങനെ മൈൻഡ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വി ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, because there is always a reference point you can go back to. If somebody does not feel a certain scene is not working in a certain way that they expect that scene to, so they can always give a reference. But our first priority is let's do something on our own. And sometimes people are adamant about the references. They can be oh no, this thing is said this way, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീനിൽ സൈലൻസ് തന്നെ വേണം,
അപ്പോൾ then you try to balance that out. മറ്റേ സീനിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് how can you bring it in a way that the silence seems beautiful here. So the music previous to that scene അതിലെങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ മാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ so I think, like I said, I'm still very new, just figuring out how things are done. ജയയില് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തിരികെ വരുമ്പം ഫുൾ ഫിൽം ആയതിനു ശേഷമാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ അതോ റിവേഴ്സ് ആണോ? രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് തോന്നാറുണ്ട്. If you're there initially, കുറെ സമയം കിട്ടും for you to discuss with the directors, and if there are no songs in the film, then it does അങ്ങനെ matter ചെയ്യില്ല. But if a certain theme is pre-composed for a film, I believe they'll have a certain lookout ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ they'll treat the scenes in a certain way because ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉള്ള മ്യൂസിക് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. It helps sometimes, but it is not mandatory, I feel. തിരികെ after the film, they came down to Bhopal, I remember. Sam came down to Bhopal. We stayed there. It was lockdown സമയം. And then we were figuring out there, because songs verumbo, that was the first time I was making songs after a film was shot. That was my first time of doing it. But now that you have done it in that film, it becomes much more okay for you to, you get eased out with the process of making songs after the film is being shot. അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ചിലപ്പോൾ ആവാറുണ്ട്, because you can directly place the song in a scene and see whether it works or not. ഇതിനു മുമ്പുള്ള സമയം you have to make a song and then wish the director shoots it in a way that helps the film. അപ്പോൾ രണ്ടും I think is okay. ഈ ഗുരുവായൂരില് അജു ഏട്ടൻ പാടിയ പാട്ട് അത് 1.5x ഇറക്കലുണ്ടായിരുന്നു. അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, because he didn't already അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1.5x ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ കമ്പോസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഈ പാട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഹാഫ് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെൻ ദ ഫൈറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റർ വെർഷൻ വരണം. സോ വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ദ ലിറിക്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് രണ്ടും പാട്ടിലും. അതർവൈസ് വി വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ടു ടെമ്പോ ഓഫ് ദിസ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സോങ്. So the ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് then we realized, oh, people are asking for 1.5. You already have. It is not 1.5x to be precise, but it's just a faster version of that same melody. Okay. അങ്കിത് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്താ? അയ്യോ, ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല. ഇല്ല, കേൾക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം പാട്ട് എന്തായാലും കേൾക്കാറില്ല. But then I am not very specific in terms of I don't listen to music when I'm sitting alone. I don't listen to music when I'm driving a car. I'm not very specific about it. If somebody plays something, I listen to it. I don't mind listening to anything. Something of your choice, you'll start playing and I'll just listen to it. സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറവാണ്. അപ്പം ഓൾ ടുഗദർ ഇപ്പം കറന്റ്ലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടംപററി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് എ repeat listener alla, but I listen to a song, I love it and I'm like, great, and then I maybe will try to figure out what they have done different in the song. അങ്ങനത്തെ ഒരു listening ൽ കേൾക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ not precise. Yeah, could be, but it's not a longer ഭയങ്കര technical listening അല്ല. I'll just listen it to maybe like a minute and figure out എന്തൊക്കെ instruments അവർ use ചെയ്തത് to say in a certain way, and then maybe I won't listen. But if it plays somewhere, I might just increase the volume. I am not the first person to go put up a song, but yeah. Okay. ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഓണേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. Did you? Yeah, I'm still trying to, depending on the film. If EDL we are trying to do something that we have not done before. ചിലപ്പോൾ ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ we have not done. Even Guruvayur for me is a different sounding in terms of Krishna Krishna song. I don't imagine me making that song 4 years ago. But now that I'm getting much more comfortable with the whole process of composing music and also getting used to hear, I'm much more of becoming a Keralite now. Okay. So that it helps in some way. So I'm trying to do new things that I feel is new for me. When somebody else listens to it, അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫോർ മീ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ. ഇഡിയിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു ജോണർ ഓഫ് മ്യൂസിക്, ആൻഡ് ഹൗ ടു
to get better at it. I don't know if I just trying to help the film out. Our kinds of music must not. I think music is meant to lift the film in some sense. It is our job has to be done properly. Is what I feel. അതിനെ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? യൂഷ്വലി ഹൗ ഡു യു ഡിസൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്? ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? I believe it's not about the story, but it's more about the storyteller. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കഥ ആയിരുന്നു, somebody might say it, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, somebody might just say 10 different things and make it interesting. The story was the same, but how you told the story became different. So I'm much more not of a great script guy. Of course, script I will have my own suggestions in the script, we can make it better. But I am much more of, I'll trust the storyteller. I find the storyteller is great, it's just the same with stand-up comedy also. If somebody, എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന same topic, we give it to somebody else, he may not be able to speak the same way that he did. It's not generally about the story, I feel. It's how somebody says it. And if you trust the person who's saying it, I try to find people who I can trust and have a good time working with, and hope that they tell the story in the best way possible. ഇനി ഒരു കട്ടിൽ ഒരു മുറി വരുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് രഘുനാഥ് പലേരി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിനിമയോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു റീച്ച് ദാറ്റ്? ഒരു കട്ടിൽ ഒരു മുറി, Shahnawaz sir called me one day, and I was doing some other project at that time. And I was quite ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റക്കപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിൽ. Then he called me, he said, Ankit, I'm trying to make something with you. And he was trying to make a song, and I think he was short in time to shoot that song also. And then he had a talk with me. I said, okay, I'll come and meet you and see what I can do, because I'm already a bit stuck here. But looking into his filmography, he's a good storyteller as well. So I thought I'll just go meet him, figure out what he wants to do. And then I did one song for it. Varki is doing the background score. Yes. And then I heard the story. I thought, okay, and Raghunath sir was writing it. And so I thought, okay, I'll make a song. I did a song for him. And then I hope that film does well also. ഇനിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി committed projects is ED. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ I don't think I can say right now. Okay. Yeah, one at a time. ഇപ്പോൾ ED next one at a time ആണോ ചെയ്തു പോലെ? I try to, അങ്ങനെ അറിയില്ല, ഇപ്പൊ one at a time ആണ്. I'm never say never, you don't know. Because I'm basically a very slow composer. My team is very fast. I am basically slow. So I don't try to വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് കൊളാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ആണ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. And then it has always happened that നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതി, one project ends, the other project starts, or this ending of this project, the other project starts. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇതുവരെ പോയത്. If I get much more comfortable with doing a lot of works, I don't mind doing a lot of works. പക്ഷെ ഇതുവരെ I think കുറച്ച് ഈ കേസിൽ പോകാം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ വരട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.